Alright, mbalamusizaako banyabala basebo. Naka student muli bulungi buli omujjo nosinzira okula akatambi kano. Jekana kusanga obudde bonna. Manyi nti bannayuganda muje muli obudde bwa matumbi budde abalamuzi okuse abalamu agenze dokkola so nga ate abalamu mugenda kwebaka. Kale nkulamusizaako wonna wosinzira okula akatambi kano mu nsi yonna ne nkutumirako ne kuga nkwagala nnyo. Alright, nakulwa ku satu naku zomwezi ziri 26 zakonka ku mwezi ogw'omunana mwaka 2026. Bwentyo mbalamusizaako mwenna kansifuneti muli bulungi namwe abafunye ebizibu mukama bakingirize musobola obivuunuka nga bulijjo. Nsooka kubuuzaako bonna bagenda okunoonya ekigo emagala eddiba abali mu America mbalamusizaako buli kibuga nesiza kansifuneti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo. Abali mu Canada buli kibuga nesaza n'ekitundu kyonna kyoli mu Canada kulamusiza kansifuneti oli bulungi webale kukola nkwagala nnyo tojja ng'oko. Bwe nva mu Canada mbanjolekedde Bungereza mbalamusizaako bannayuganda mwenna abali mu Bungereza buli kitundu kyonna ekikola eggwanga Bungereza nkulamusizaako kansifuneti oli bulungi webale kukola webale kwagala nsi yo nkwagala nnyo. Bwe nva Bungereza mbanzikiridde kusimazinga Bulaaya mbalamusizaako mwenda bannayuganda abali mu Bulaaya kansifuneti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo. Buli kibuga nesaza musinzira okulaba akatambi kano ng'oli mu Bulaaya nkwagala nnyo. Bwe nva mu Bulaaya mbangenze mu Asia mbalamusizaako bannayuganda bali mu Asia kansifuneti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo newankubadde bisoomoozamu mu nsi ze mulimu naye tewali kyakukola enywera yerima n'olw'ensonga eyo buli omu gumira gy'oli naddala bali mu Asia. Abali Middle East mbalamusizaako bahaji bahajati bamasheeke ne bannayuganda mwenda bazikiriza endala ng'oli mugenda mu Middle East okufuna nsimbi nkulamusiza kansifuneti oli bulungi webale kukola nkwagala nnyo. Bwe nva Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusizaako bannayuganda mwenda bali mu Africa kansifuneti muli bulungi mwebale kukola mwebale kubabeereramu naddala gye musinziira mbaagala nnyo. Bwe nva mu Africa mbanjolekedde Uganda mbalamusizaako bannayuganda mwenna gye muli kansifuneti muli bulungi mwebale kukola mwebale kubabeereramu buli kitundu kyonna ekya Uganda. Abali Mamboka Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne Masekati mu Buganda kansifuneti muli bulungi mwebale kukola mbaagala nnyo. Nfundikira ne mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe abali mu maka gammwe nga mutaddeko TV ennene zigaggadde ne mu streaming live mbatumiddeko nnyo mwebale kukola. Abali mu taxi abali mu bodaboda stages abali mu malwale abali mu barracks abali mu bibanda ne wantu wonna ng'olabirako nkutumiddeko. Bwe mmala batumirako ngenda kusaba otambuliza akatambi kano. Olina option y'abantu 10 sharingirako 9 akamu kasigala okuteeka page oba account yo then tugende mu maaso. Tolina kyofiirwa Facebook baagijjako abantu bakola buli kisoboka kubanga basapoza information nawe nkusaba osaasanya akatambi kano mu ngeri yonna. Osobola okukozesa messenger ng'osharinga, osobola okusharinga mu WhatsApp, osobola okukubira omuntu essimu, osobola okukalikodinga mu butundutundu n'okasaasanya. Kale kyenkusaba omukolera ekyo. Bwe mmala okusaba okukola ekintu ekyo njagala ompitire abantu bano wammanga. Njagala ompitire bannayuganda abawangalira mu mambuka ga Uganda buli tribe oba buli ggwanga lyonna eriwangalirayo oba ntaagingire. Njagala ompitire Olala Otunu, njagala ompitire Nobert Mao, njagala ompitire ba MP bonna abava mu Northern Uganda ne West Nile, njagala ompitire nnyo wetu Habura Museveni Nyandwe abere katambi kano, mutabani we Muhoozi Kanyerugaba Dere Drinking General abere katambi kano. Ompulya bulungi nnyo. Nsaba abakulembeze ba National Platform abere katambi kano. Nsaba na Uganda abali mu bitongole eby'amaanyi across the globe abere katambi kano. Abalwanyisa obulimba obufere n'obuyaayi abere katambi kano. Gye kanakomekeza mugenda kumutegedde. Abantu mbasabye okubaleeta mu bantagingire bajje balaba akatambi kano. Bwe nva kwabo ebisigadde bajja tusanga abamu era njala tutandikira obutereevu. Okusookera ddala njala tutola mukisa guno okubaza bakomredi mwenna abali ku social media abakola emirimu egy'enjawulo naddala gya struggle abali mu kwogera mwebanyo balire ddala buli kimu kye mukola. Abasalasala videos ne mutya platform ez'enjawulo mwebali kukola ekintu ekyo mukinyereko paka kuwulira bubi. Bwe mmala okwebaza njala okwebaza abakulembeze ba National Platform bonna mu diaspora ne Uganda abakola omulimu gw'enjawulo mwebali nnyo balire ddala okukola omulimu ogwo. Abasupporting abakola buli kimu mwebale nnyo mwebale ddala. Njala okwebaza bali mu nteekateeka ewandiika enoonyereza buli kimu ekisoboka okulaba nga nvaawo wano mwebale nnyo balire ddala. Buli omu sijja kumenyesa ekinomu kubanga bangi abagezaako kuba ebintu byakugezaako mwebale nnyo balire ddala temujjangu n'abala mweyungeko kuba kyetaagisa. Bwe nvaawo mbamaliriza
njagala kutandikira obutereevu okubajjukiza ku lunaku lwe nasembayo okujja olwaliro balaza nabagamba ekitongole ekyenyigidde mu kusibaga abaana b'obuwala nga kibateeka ku nkola eya family planning ku myaka emito. Ekitongole kino kibawa amanya n'embasuubizo kibaleetera mu bujjudde mu kitegeere. Kati nga bwe nabagamba mu security alert yo njagala giddamu olwaleero mwamala security alert eno leka tusimbule tugende ku video tuleese. Ekisookera ddala emboozi mugiwulira naye ng'emboozi ntuufu. Ekirwadde kya mukenenya kiri mu kwegiriisa naye ng'ekirwadde kino kiteeketeeke era nga kisinzirira ddala mu Buganda n'ebitundu Museveni gy'atayagala wabeere bantu bamuvuganya. Era ekitongole kino kye nabagamba njala sooka kibalaga mufune amanya gaakyo amatuufu nga wookirabire wantu wonna ku kyalo kyo nga kizzeewo manya ky'ekitongole ekyo ekiri mu kwagala okutambuza okusibaga abaana bammwe. Ekitongole kino kye kino wano wammanga. Woosangira ekitongole ekyo tobuuza kyekyo ekitongole ekitambuza amalagala aga family planning ku baana bammwe bali myaka 6 mpaka bo gye baagalidde. Kyekitongole ekyo mukire bulungi nnyo kinabasuubiza. Wookisanga wonna manya nti ekyo ekitongole kikyamu bakiyita yutiko. Ekyo ekitongole bakiyita yutiko, kitongole kikyamu. Emirimu gye kikola tetumanya nakisasula naye ng'emirimu gye kikola kyekitongole ekiri mu kwagala okusaanyawo abaana bammwe ab'obuwala nga kibakola ki kibateeka ku nkola ekizaalagumba ku myaka emito nnyo egitakkiriza kubanga kikola ekintu kye bakiyita yutiko. Kyonna wookirabako mu Buganda nga kizze be Masagga ng'eggongolo esiba akabugo abo mbakube bukubi miggo. Kyekyo kitongole okitegeera bulungi nnyo. Kyekyo ekitongole kye mbagambye mubeere nga mukimanyi bulungi nnyo. Kati bwe mmala obbagamba ekitongole ekyo omulimu gwe kiri mu kukola ogw'okuba kiteeka abaana bammwe ku nkola ekizaalagumba ku myaka emito. Kati ate kantu baviire wano ku ntono mmala obbawa message eno mugitegeere bulungi nnyo ku bigendero bya Museveni ne banne okusaasaanya ekirwadde ekya mukenenya. Buno bakangira busoma mu Lungereza mukitegedde bulungi nnyo kubanga nabanyonyola luli engeri gye batambuzamu obulwadde buno. Ne kati kambo message eno yawandiikiddwa omukugu mutegeere esoma bweti. The state using Banyarwanda to spread HIV project started some time back. Nti Nyando Yosoferiti bahabulwa okweyambisa Abanyarwanda okusaasaanya obulwadde bwa siriimu. Nti eno enteekateeka yatandika dda gye buvuddeko ebbanga ttono nnyo. Projekiti eno yatandika mu mwaka gwa 2017 n'omwaka gwa 2018. Yatandikirako Kebushenyi n'egenda Embala. Museveni lwe yafiirwa akalulu mu Ankole ne basindika banneekolera gyange ne bazinda ebifo. Gamba ng'ekifo mwali kazinda TC Ishaka as well Mbarara City, targeting university student to eliminate elite class. In 2018-2019, they extended it to border guys, where they could buy motorcycles to a man that accepted to marry a Mnyarwanda in Ankole. It has been a slight project going on. Thanks for exposing it to the public. Bagambye bati nti enteekateeka eno ey'okusiiga obulwadde Museveni yegambisa Abanyarwanda okutambuza obulwadde buno era yatandikako kokko emabega 2017-2018 yatandikira mu Bushenyi Mbala ebifo naddala Museveni gye yafiirwa akalulu n'atuukako ne mu Ankole. Eno gye yasindika banneekolera gyange Abanyarwanda mu bifo bye basindikamu okuli Kazinda TC Ishaka saako n'Embalala City nga bagezaako nnyo okwefunira abaana balenzi ne baana bawala abali mu ssematendekero aga waggulu saako n'abo abantu abanyumungufuumuko abali mu kirasi ya waggulu. Mu 2017 beeyongera ne bagaziya ekiwendo kyabwe kino ekyokusiiga siriimu ne bakkira ne wansi mu bavuzi ba boda nga bano bo babateekamu n'akasenda baasi nti buli muvubuka yenna eyali yeyina obwetaavu bw'omugulira boda bamuguliranga boda kasita yakkirizanga okuwasa omukyalo Munyarwanda mu Ankole. Era projekiti eno ebadde egenda mpolampola naye nga yakipooze era ebadde egenda kati ekyagenda mu Buganda mweri. So webali nnyo okuba nti weexposinze ekyama ekyo ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati bwemala okuba nga mbongeddeko eyo security alert
nembalagana ekitongole kino yabagambye awo tuvuddewo kati njagala tugende ku video eyatulese bulungi nnyo. Njagala tugende ku video eyatulese bulungi nnyo. Okusookera ddala ebintu bingi bitambula ku mutimbagano ebinkwatako. Kituufu ebitundu 80 ku buli 10 bituufu, tekuli kibalimba. Nga bwe nze mbagamba embeera gye ndimu wano buli omu agimanyi era njogera nammwe. Wabula Nyande Yosoferi ne mutabani we baadde bataddeyo okwekalakaasa nga lumu omwezi ogw'omwenda ku kitebe ky'eggwanga lyawa nekiri kusangwa mu Kampala ebitundu by'ekkolo, ne bamala ne bakuyitayo nga ndowooza bafunyeemu okutya bo ne bagamba nti bagenda teekawo enteeseganya z'eggwanga ku ggwanga butya basobola okunfuna. Kati ekyo ne kibeera awo. Kati abantu abo bye bakola bye bakola. Kubanga bo bwe bagamba nti omuntu ayogera talina makulu era tabatiisatiisa ate kati omuntu gwe mugamba talina makulu. Mutandika mutyo muteekako embeera mutuuke n'okuteekayo ekipande ekiraga ne mugenda kwekalakaasiza ku embasi y'eggwanga mwali. N'ekirala mwagamba nti obwenyi bw'ekitabo mwaboggala Facebook mwagiggala, nze mbuuza mundabira ku ki? Mwagamba mwaggala Facebook mu Uganda mundabira ku ki? Okitegeera ate n'emisango gye muyina enkumulito emisango nga 150 kunze nga mugyenvuna nagiddiza mu nsi yammwe. Ate nze sizanko ku musango kubanga njogera bituufu. Kati nze neebuuza mwagamba Lumbuye talina makulu wa propaganda wa blackmail, kati ate omuntu wa propaganda wa blackmail gumwogerako era nga talina makulu kiki ekibatuukisa okugamba nti mugenda kwekalakaasa ku kitebe kya Butuluki mu Kampala. Era mwagamba obwenyi bw'ekitabo mwabuggyako mu Uganda tebuli mundabira ku ki? Muhoozi, your father and the state mafias in Uganda. How would you watch me when publicly, openly, you stated that you blocked Facebook in Uganda? How would you get access on my information? Can you tell the world that publicly you came out, you said that Facebook in Uganda was blocked? You understand? Me, I do my broadcast on Facebook. How do you get access to watch my videos? To the extent you are threatening the country where I am so that they can produce me into your hands or to hand over me into your hands. So this is the question. Stop meandering around knowing exactly what I'm doing. That I'm saving my country. I'm talking about the problems which many Ugandans can't come out to talk about, mainly those who are in Uganda. So stop fooling Ugandans. You know exactly what I'm doing. And I'm becoming a threat to your regime. And whatever I say, over whatever I say on social media, is 100% correct. So, njagala bategeeza nti bakola kyonna kiriwa njala soka kutegeeza bana Uganda musoke mutegere. 1. Abasajja bano balina enkola yaabwe ey'obutagondera mateeka. Bakimanyi bulungi nnyo bagezezzaako okwogera n'abakulembeze ba wano nti bampe banze waka. Ne bagamba nti omusajja ali mateeka ag'ensi yonna ge gamukuuma. Okitegeera. Naye ate bagezaako nnyo ate okukozesa bano ku pressure mbw ate bampeeyo. Kati omuntu amanyi nti omuntu ali protected under the international laws. Ate no pressurizing omuntu akuwa omuntu oyo kubanga bo mu Uganda amateeka agawe basobola oga bypassing ne bakola baagala. Kati bo bati balowooza okitegeera. Naye nga bazizambaga nti wano nduddewo nnyo, the fact is nduddewo kyo kyekituufu. 1. Era ekita ekyava ku kisengejjero kifuuka wankindo. Ng'emutera okulaba Piraato bw'atera okulumba abamuvuganya mu nsi z'emmanyi ez'amaanyi n'abanyigirayo. Kati na bano kye baagala okukozesa chance eyo okukola ki? Okuba nti kiribu ekiba kiremye basobola okukola ekiddako. Kyovula mbaga nti obulamu bwange buli mu matigga naye Mukama akyankuumye. Njala bawa assurance wanti wali muntu asobola kunkwata kunziza Uganda. Tekisoboka. Wawula ne baga nti ekyokunzijjawo kyo kiri mikono gya Katonda nange okwekuumanga omuntu. Ne bagamba lubalembera nga n'embiro kwokoza iki kwotadde kyenjagadde bategeeza kitegete bulungi lubalembera nga n'embiro kwotadde jukira lwolwe wantu nabali pressure gye batekako n'enkola gye bakola mu gimanyi basobola okufuna emiwaato ne bakola ki kuba kati wano omuntu amanyi wembeera ye government ya wano entwala basigadde bonna tebamanyiiwo kati banoonya batadde ssente buli wamu ne bawulinyiriza buwunyiza w'empisa basobola okukola ki okuyimirirawo ne good enough Mukama akyankuumye nenga nina okuva by all means kubanga tomanya biki bisobola okuddinga mu nti Piraato yasobola okugenda mu nsi n'atracking abantu n'abatta. 1. Ebyokwerinda dde babikuwa n'ebitandikirako ggwe ng'omuntu
gw'olina okumanya osula otya, otambula otya, baani b'odiringa nabo, oyogera ne baani, ddi lw'obeera mu kitundu dola kibaddeemu baani b'odiringa nabo. Njagala bawa assurance Uganda ne community nagivaamu emyaka 6 bweddu. Sina mwene gayinagana gwe associatinga naye, sirina kintu kyonna, nebeera mu kasiisira kange ng'omuntu. Nebeera mu kasiisira kange ng'omuntu. Okiragala bulungi nnyo? Kyovula olumu nsirika ne mulanga temundebe nga nsirika nkyafumba muto guno ng'okwasaganya naye nga nawo omuntu okubeera ng'oli bw'omu. Ebintu bingi bikubeerako naye nga nze Uganda community nagivaamu dde emyaka 6 simanyi ne bafaanana. Mbalabula ku social media kati so security atandikirako ggwe. Bw'oba oli munywa mwenge, bw'oba ogenda mu bbaala, bw'oba ogenda kuba maada, bw'oba ososyalinga ne bannayuganda, gw'omanyi kubanga batadde ssente buli wamu. Nze nsula mbisusunku nze mmanyi bw'embeerawo Mukama kyankubi. So that is it. Naye lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Okitegedde bulungi nnyo. So byebyo byenjagadde obbaga njagala mubeere bagumu naye nga bumuteekamu amaanyi. Kyokula nabasaba buli munnayuganda yenna ali mu kitongole kyonna eky'amaanyi okusobola okuba ng'akola kyakola nve nga nvaawo. Ekituufu kiri nti akatabo ko nakeenenya. Passport ya Uganda nagyenenya nagivaako. Bulijjo eri abambuuza owaaye nga ogamba nti baakuma passport biki. Yes, passport baginyima era nengivaako. Njagala bo proof eno wadde nga yaddako mwena amanyi kye bayita mwena mumanyi bulungi kye bayita ki kye bayita application bulijjo bugimbuuza tulage proof nti baakuma passport. Okire bulungi nnyo. Kanza mutegedde. Manya abantu ambeebuza amagezi ate alimba kati yo njikulaze. So kati mukitegedde. Kati ate agamba nti akwagala mu Uganda yanyima passport. N'agamba siri mwana Uganda nanzijako okutuuzibwa tasobola kumpa passport. Kati ate annoonya. Anyways, eyo mpitidde buyitizi kubalaga kiki kiri. Naye nga Mukama agendageza kunkuuma nga namwe mulwana okuba nti biki kitambula bulungi. Era njagala kubaza mwenna abali mu kikola mwe bali nnyo balire ddala. Nze sitambula tosobola kunfuna tunosobola kunzija Mukama akyankuumye. Kati awo tuvuddewo. Era singa nina passport singa natambula dda ne sigirina. Ebyana ebisigadde byonna byawano. Bagamba bobanga okyali mu kifo ekifo ekyo kibeeremu mpaka luno okivaamu ofuna omukisa. Kati bitegedde bulungi abamanyi Oluganda. Kati awo tuvuddewo. Njala tugende ku video eyatulese olwaleero. Era ndowooza njagala tugitandike bulambalamba. Naye abantu b'omu ggwanga lya America, bannayuganda mwenna, mwegendereze nnyo ttiimu ya PLU eri mu America ekulemberwa omukyala gwe bayita Sylvia Kacho. Aina gurupu nnene nnyo Sylvia Kacho. Omwegendereze nnyo oyo ono. Abali mu America mwegendereze nnyo mukyalo ne ttiimu ye gurupu ya PLU oyo yaba leading. Mwegendereze nnyo n'abala bangi nnyo abatambula bakola emirimu egyo ejja PLU. Mwegendereze nnyo mugitegedde bulungi nnyo. Alright, kati nawo nvuddewo. Kati njagala tutandike video eyatulese bulungi nnyo mugitegere bulungi nnyo. Kati kansoke empisa message eno nga mutagingira olalo tuno Nobert Mao Museveni ne Dere Drinking General. Njara soka mbasombere obaka buno. Then nituke tugende mu maaso. Ulira bulungi nnyo. Bulijjo mbagamba nti Museveni tasobola kulwanyisa corruption kubanga Museveni ya corruption ate batege emizannyo mingi nnyo. Kati njagala basaba, yes, obulamu ebuli matiga nenjala basaba ekituukangawo kyonna mugendanga mu maaso. Eggwanga lirisigala litambula bawe ndio basiiwo eggwanga lisigala litambula nze mba nkozeko ogwange. Bulijjo mbagamba Museveni tasobola kulwanyisa corruption. Era buli Museveni kyakola kyonna mu kuzanya corruption games mbwalwanyisa corruption kyabufere kyabuyaye. Kati olwaleero bakoze
mistake nene ne bakubiramu ne project ya Baram ne bakubiramu ne ya Nemmere lwaki bwe bali bakwata Anita Amongi nti muli wanguzi ne bafeffekta ennyumba ze ne batwala buli kimu kyonna emmotoka biki byonna ne batamusiba natagenda luzira ne bakwata Pokakire ne bamuteekayo bw'amaze ennaku ze 10 bagambye nti bamutadde ali butalave mu house arrest kitegeeza nti game ne diversion yaabwe aweekomye kitegeeza tebali kulwanyisa corruption era bamaze okiteekayo na Anita Amongi nyina awandika n'agamba I take this opportunity to thank the mighty God for the gift of life and freedom. My profound and heartfelt appreciation goes to Nyandi Osoferiti Bahaburu Wakaguta for his unmatched parental grace and decision to grant me mercy. Olida kati bobo olidanga omukazi yali mubbi nga byesereza parliament akoze buli kimwe ekyetaagisa okukola nga babba ssente eno sindika Bala magere ku ground yarwanyisa corruption atenga omukulu wa corruption mu Uganda omu ku babbese ne parliament omutadde who is fooling who nabagamba mwegendeze nnyo diversions Museveni saakulyetinga ng'akulyetinga diversion politically okumuyamba n'okulwaga nti alwanyisa enguzi teri kulwanyisa enguzi mu Uganda bano ba mafia kati yogambye nti Amongi yawedde balina okulyetinga diversions ez'enjawulo okuteekawo ebintu ebyo ayinza okulowooza nti byenjogera nze mbyesomera njagala kakulagako wano ng'obudde bukyali okale bulungi nnyo okalaba kati kitegeeza Balamu byakola ne Nammere byonna mizannyo gya keepinga diversion zaabwe nga banoonya legitimacy era legitimacy ekyabatawaanya nnyo kati kitegeeza bano byonna baba bakola tebasobola kukola kintu kyanjawulo ku ekyo kyemukitegedde kati awo tuvuddewo njagala tugende ku kinyusi kya video eyatuleese video yatuleese yerwa. Ladies and gentlemen, good evening once again. I'm by names of Lumbuye Fred, a Ugandan blogger based in Turkey. It's now approaching to 2 weeks since I came publicly and I exposed Museveni's hidden mission of appointing Ambassador Olara Otun as he signed for Ambassador Olara Otun to be elected as the Secretary General of the United Nations. Some people knew about it, but unfortunately, they took it for granted. But unfortunately, Museveni had spent billions of money by paying lobbyists and some government officials who are moving around with Olara Otun across the world with their hidden mission. You know, sometimes people, they take long to understand how Museveni operates, but I myself have taken some period of time studying Museveni and the way how he operates. Have been watching social media, more especially from Uganda. Some individuals from northern Uganda, they have been sent by Museveni and Muhoozi to counterattack my information, which I provided to the public about the hidden mission which Olara Otun is carrying indirectly without the notice of Ugandans. First and foremost, I need to be clear to the public. My brothers and sisters from northern Uganda, I'm not an enemy to Uganda and I'm not an enemy to my brothers and sisters from northern Uganda. No. What I'm doing is my constitutional right. And I haven't yet talked about the tribal statements that I'm fighting Olara Otun. I'm not fighting Olara Otun as a person. I'm fighting the hidden mission which was given to me by Museveni. Remember, since 1987 up to date, many Ugandans in northern part of Uganda, they lost their lives due to the fact that Museveni created Kony. Kony, who massacred thousands of Ugandans. And Kony was Museveni. So after Museveni realizing that the public has got to know that he was a person behind Kony, he decided to go against the people of northern Uganda. Remember, the people of northern Uganda, they are the one who are in the previous governments, like Idi Amin Dada, Tito Okello Lutwa, and others, even let Obote. So he thought that those people,
if they stay peacefully in northern part of Uganda, they will cause chaos in Uganda. So he decided to create labor groups so that those people, they don't settle in peace. That's why he created the Kony, who massacred thousands of people in Uganda. And fun enough, the people who were there, who witnessed the atrocities, and they were recorded, and the information is in public archive. One of them is Mr. Olalo Tuno, who confessed, and the other one is Nobati Mao, and others who are still at large. Leave those who were killed, because I'm going to give you more information about the atrocities which happened in northern Uganda and who betrayed our brothers and sisters in northern Uganda. Although some people have been paid to come publicly to start cooking some tribal statements that I'm against the people from northern Uganda because I'm Uganda. No, it's not all about tribes in Uganda, because I know how Museveni operates. Museveni is good at divide and rule, which I mastered. I can't allow such people to come publicly to start forget that the person whom they are backing right now is the same person who confessed publicly that Museveni is behind all the atrocities happening to the people of northern Uganda. Publicly, if you come out and ask those people who have not been sent by the government to defend Museveni and Olalo Tuno, can they give proof or to deny that Olalo Tuno and Nobati Mao confessed that Museveni killed those people? It's not all about tribal. I didn't mention any tribal statement against Olalo Tuno. No. I was reminding him that the same person he talked about that is one created Kony and killed his own people is the same person who now giving him mission to become the Secretary General of UN. That was my statement, and my statements were clear. So I'm not against the people from northern Uganda. I'm not against the person of Olalo Tuno, but I'm against Museveni's mission. You, my brother and sister from northern Uganda, I'm here to reminding you, we are fighting something which is very big and very hidden. Remember, we are fighting with the refugees from Rwanda who are busy creating Tutsi dynasty within Uganda and across East African countries. They have committed crimes against humanity in all regions of Uganda, in all regions of East Africa, including the 1994 genocide in Rwanda, the Congo massacre, the South Sudan massacre, the Northern Uganda massacre led by Museveni, the Alice Lakwena, and other rebel groups, including the ADF, which operates in Congo, which keeps on terrorizing people in the western side of the country. You understand? So I'm not here to praise each and every person when I'm speaking the truth with the evidence. Ambassador Olalo Tuno, as a person, I don't have a problem with him. But what he's carrying on, which was sent by Museveni to do so, is what I'm fighting, or is what I'm trying to fight with, because some people, you don't know how Museveni operates. I'm going to give you the full information and you'll get to know. As I begin this video right now, I'm going to replay the video of those people I've mentioned who were there, confessed, confirmed with evidence that Museveni was the person behind Kony and the person who killed the people in northern Uganda, and the same people right now defending Museveni. Don't you see that they have betrayed you? Right now, Museveni is giving you man and Salim Sari to come out with the tribal statement that I'm against the tribes of people in northern Uganda. No, that is a huge mistake. I haven't mentioned any kind of tribal statements about the people from northern Uganda, because I'm the same person who have been fighting for a long period of time to defend and to expose Museveni's mission in northern Uganda. So I can't go against my fellow Ugandans who suffered many years without knowing a man who was behind
in their sufferings, and that is Museveni. And the people who stood to challenge Museveni some time back, the same people now eating with him because they were paid off, and some were intimidated because you don't know how Museveni operates. Let me begin with replaying the video which shows the evidence that the people I'm talking about who are now working Museveni are the same people who confessed with the evidence that Museveni is the one behind Joseph Kony. People give estimates about how many people have exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divine group. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, and in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity should be investigated, should be indicted. Today, Isn't that We must Orlando not Tumu? let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. No food, no hydration, sexual violence from the soldiers who were meant to protect them. That's why this was a brilliant genocide, a silent genocide, perfect crime. All right. So, when you hear some crooks who were paid by Salim Saleh from northern Uganda try to create some tribal statements against I, because I'm coming from the central part of the country, that I'm against Olalo Tun because he's not my fellow Ugandan. No. Me, all along, I've been defending all Ugandans without differentiate between their tribes. No. Because I'm a Ugandan and I've been working with all tribes in Uganda. The truth remains the truth. Even if you're Muganda, even if you're Mtori, you're Musoga, if you go wrong, please, I advise you or I talk about the wrongs you've done. So there is no way how a person who confessed that Museveni committed the crimes and the same person now moving with Museveni with the hidden mission, then I can go silent about that. Please, ladies and gentlemen, let the video begin now. Museveni's government is putting a significant diplomatic weight behind Olaro Tunu's UN Secretary General bid, with the former Prime Minister Luhakana Lugunda leading the international lobbying campaign. Museveni has personally promoted Otunu candidacy, while Lugunda has been tasked to mobilize support from foreign governments and UN member states. He is currently a member of NRM Central Executive Committee. You understand exactly what I'm saying. So, now, as I promised you that I will expose
Olalo Otuno and Museveni at a go. Listen very, very, very carefully. When Olalo Otuno pursued to be the next General Secretary of UN, Museveni didn't sign for him, but instead he supported another person from South Africa. He left out Olalo Otuno because he knew Olalo Otuno confessed that Museveni was behind all atrocities. During his tenure, when he was still working under UN, Olalo Otuno was tasked on several occasions to benchmark resolutions concerned about the atrocities which have been committed across the globe under the dictatorship of different leaders across the globe, which Olalo Otuno did very well. But unfortunately, time reached when Olalo Otuno is supposed to finalize his work. He was asked to make a final decision where the UN actions are supposed to be made or to be focused. You know what Olalo Otuno did? He talked about Museveni in his resolutions, but when it was the time of finding and making a decision where the UN can start from, he removed Museveni from that list. He started with the Sierra Leone. You may ask yourself why Olalo Otuno skipped Museveni or skipped Uganda and focused to other countries, mainly because he started with the Sierra Leone. Do you think Olalo Otuno was stupid? No, because Olalo Otuno, I don't know what happened to him. I'm about to give you the information of what he did. Listen very carefully. Otuno served from 1997 up to 2005 as a UN Under-Secretary General and Special Representative for Children and Armed Conflicts. His mandate was to document abuses against child advocacy for their protection, mobilize international political actions, and bring variation into UN peace and security system. His office specifically helped to establish mechanism for listening offending parties and seeking accountability. What he actually had responsibilities to do: 1. Document and public exposes violations as that was squarely within his mandate in 2001. Otuno went before the UN Commission on Human Rights, described the northern Uganda as an human rights and humanitarian catastrophe, drawing international attention to the situation. Okay. Bakugambye nti Olalo Otuno bwe yali ng'akyakola mu kakiiko kensi yonna mwaka yatandika mu 1997 paka 2005, ekitongole kyagala okukulira kati kyamu obuvunaanyizibwa okunoonyereza n'okuwandiika ku ddembe ly'okutulugunya abantu, ku ddembe ly'abaana mu nsi yonna,
saako n'okukola ebisaanidde okukola mu kuleeta eddembe mu bitundu ebyo. Era mugamba ateekawo n'enkola esobola okuba ng'eyamba okutuukiriza ebyo byazudde ne byawandiise nga n'abakoze ebikolobero ebyo balina okuba nga bateekebwa mu nkomyo banyonyole ebikolobero byo. Mu byasookerako mu biwandiiko bye, Olala Otuno mu lukale yalabisa okutyobola eddembe mu ggwanga erya Uganda mu 2021. Era n'ategeeza nti ekyali mu mambuka ga Uganda tekyali kya buntu. Eddembe ly'obuntu lyatoobolebwa era kyali kya bulabe nnyo ekyatuuka n'okuleeta ebitongole by'ensi yonna n'ensi yonna okuteeka amaaso ku Uganda ku biki ebyaliyo. Ngenda kuyita mu bwangu lipooti eyo anaajagala njagikuwa gyesomere. Kati wulira wano. Uganda, when time reaches for action, Uganda was not visible to Otuno. Uganda was not visible to Otuno. Although in his benchmarking, he established all abuses of human rights, which in his own statement, he confirmed that it was a catastrophe. You understand? Uganda government clearly understood what he was doing. Kampala formally protested his allegation to the Security Council, accusing him of making unfounded claims about the government treatment of actual population. Otuno bw'amala okuwandiika ebintu biro byonna ebiraga nti Museveni yatta abantu mu mambuka ga Uganda. Ripooti bagiwa Nyandi Osoferi. Nyandi Osoferi n'agira ebitongole bye biwandiikire UN nga beekalakaasa. Olala Otuno byeyayogera ne byawandiika si bituufu era tebiriiko mutwe n'amagulu ng'alumiza gavumenti ya Museveni okutta n'okutulugunya abantu b'omwakyoli. Oyo Olala Otuno tugenze mu maaso. Then in 2003, Uganda again formally protested Otuno's inclusion of Uganda in UN Child Soldier reporting, arguing that URA, not the Ugandan government, not was Ugandan government. Mu mwaka gwa 2003, Nyandi Osoferi ne government era bava ne beekalakaasa ku mpandiika n'okunoonyereza Olala Otuno kwe yakola nti government ya Uganda ekubira Nyandi Osoferi bawandiikanga abaana abato ne babateeka mu magye ga kkoni okutta n'okutta abantu. Museveni kennyini yakiwakanya n'agamba nti Olala Otuno kye yakola si kituufu, tugenda mu maaso. Wulira. But there where the accountability question gets uncomfortable. Bakugambye nti wano bwe kyatuuka mu kubuuza ebibuuzo n'okuddibwamu ebibuuzo okyafuuka ekizibu. Otuno's own 2005 framework identified 3 steps. Mu bintu Otuno bye wandiika mu 2005 byajjamu ebibuuzo era ebibuuzo bino byajja mu ngeri ya mirundi 3. Wulira bulungi nnyo. The names of the offending parties, hold them accountable through concentrated targeting measures. 3. Creating monitoring mechanism and capable of targeting actions. Okuzuula amanya gaabo abaali mu kitta bantu mu mambuka. Ekyokubiri, okufuba okulaba nga abantu abo bakwatibwa baleetebwe mu lujjudde oba mu mateeka bannyonnyole. Saako n'okulondoola enkola egenda okukozesebwa okuteekawo ebikolebwa oba ebikolwa mu kukwatisa amateeka ku bantu abo. Tugenze mu maaso. He was there not merely advocating awareness. He was advocating an enforcement. Yet the strongest version of the architecture, Security Council Resolution 1612, was only adopted in July 25,
Essentially, at the end of his tenure, it created the formal monitoring reporting mechanism and provided pathway for actions against listed offenders. Nti omwami ono ganatira okuwummula emirimu gye mu kisanja kye mu kakiiko akakwasaganya ebyokwerinda mu UN mu kawaayiro 1612 kasinzirako ebinyiri bye yagamba mu mwaka gwa 2005 ne kagamba kagenda teekawo enkola ey'okunoonyereza n'okuzuula n'okufuna ekkubo mu bagenda okussa ebikolwa mu nkola eyo naddala eri abo abakola ebikyamu ku bannayuganda. And Northern Uganda had not been brought into enforcement system in the way the situation already on the council agenda had been. That's the strongest criticism you can make from the evidence. Bagamba nti mambuka ga Uganda ebikola byo nebyakolebwa tebyaleetebwa ku mwanjo mu nkola olala otumgi yateekawo naddala mu mbeera eyaliwo nga bo abakakiiko ke baali baagala ebintu ebyo bigende bulungi nnyo ku mmeeza bafune ki ekyokukola mu nkola ey'okuleeta abantu abakola ebikolo biri ku mmeeza. Bw'atabikola wattu ate byalaga kifaananyi kirala. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Nkyalo baviira ku ntonde ndyoke ngendemu information eri wansi mugenda kakasa byenjogerako nti bano abasajja baali baatunda dda ebintu bino olw'ensonga baagaana okutegeera. Kati bw'omala okusoma ebintu ebyo byonna batuuka okusaba otunu tutandikira luddawa yajja Museveni teyamuteekamu. Bwe yajja Museveni atamuteekamu kati wulira ekyaddako. Before nga tugenda ku kyaddako mpuliriza bulungi nnyo. Banyabo ne bassebo. All ladies and gentlemen, let me be categorically clear to the international community and some Ugandans who understand English. I'm here to inform you that Museveni picking Olalo Tun is not a coincidence. No. As usual, Museveni picks one within the people whom he fears most. Either he compromises him or he threatens him, and whatever he does to compromise those people. And those people, Museveni uses them to defend himself or to clear his name. This is exactly what Museveni is doing right now. First and foremost, the world doesn't know that Museveni is the man behind the 1994 genocide in Rwanda. Museveni is the person behind the genocide in Uganda, mostly in the Uganda region, in Congo, South Sudan, in Tanzania, in Somalia, in Ethiopia. So, Museveni had been committing crimes against humanity in Uganda. So many people have been missing, killed, kidnapped, and others are still rotting in jails. So, Museveni right now is in evening age. He's trying to protect himself and protect his family, as well as his son, whom we think that is going to repress him very soon. What he's doing right now is to assign Olalo Tun and to spend billions of money on him so that by chance Olalo Tun becomes the Secretary General of UN. Museveni automatically himself, by using Olalo Tun, he will block and cover all the traces of the crimes against humanity he had committed in East and Central Africa, mostly in Uganda. Why? Nobody will come out to challenge Museveni when the Secretary General is his own man, Olalo Tun. And Olalo Tun becoming the Secretary General of UN, it will automatically seal the 50-year truce master program in Uganda and across East Africa. Because all the Rwandese in East Africa, they will be safe.
under Museveni, under his son. So don't take this information for granted. Olalo Otunnu is just being used by Museveni because Museveni knows that the moment he uses Otunnu to become the UN Secretary General, he will still cover up all traces of the crimes against humanity he had committed in Uganda. And he will be protecting Rwandese in Eastern Central Africa. And they will be having an opportunity of sealing and complete their 50-year Toastmaster program in Eastern Central Africa. Rwandese are going to be safe. Nobody will challenge Museveni anywhere. And his status quo. So, the UN Security Council members, unless you're working with the dictator, unless you're working with the Rwandese Tutsi to destroy East Africa, please be very careful. Museveni sometimes doesn't flaunt his own people. No. He uses some indigenous people to defend his crimes after threatening them or bribing them or promising them heaven on earth. So Olalo Otunnu is not fit for that position. He is not fit for that position. If you are genuine, the member of the United Nations Council or UN General Assembly, does Olalo Otunnu has the financial muscle to finance his campaign? Genuinely? Ask yourself, why is this at the particular time Museveni decided to sign for Olalo Otunnu? When that gentleman Olalo Otunnu was still young and energetic, Museveni failed to assign him. Then Kofi Annan comes in. Because Museveni wasn't certain that Olalo Otunnu at one time will come on round table with Museveni and they settle their differences. Museveni knows now anytime he can die. He wants to get someone who can defend and cross all the traces of his crimes and to defend his son. And the right time is now. That's why he flaunted Olalo Otunnu. That's why Museveni has deployed many lobbyists, more especially from the Western world, some Asian countries, and some his former political advisors, and some his big advisors like Rwakan Lugunda and others to escort Olalo Otunnu whenever he goes, to clean his path so that he can be elected as UN Secretary General. Museveni knows what he's doing. So my friends from Northern Uganda, I'm not at war with the person of Olalo Otunnu, no. I'm at war with what you don't see and what you don't know. 1 week back, I asked you one question. Have you ever asked yourself why Salim Saleh is in Northern Uganda? Why the Banyarwanda have taken over the northern part of the country? Why is it that every person in Northern Uganda is quiet? And some those who were so vocal to defend the people from Northern Uganda, all they're quiet right now. Because Museveni and his brother Salim Saleh, they penetrated, they infiltrated the country, more especially in northern part of the country and in Western Nile. Now they are controlling that area. So if you see someone from Northern Uganda go against Lumbuye, that Lumbuye is trying to create trouble statement against Olalo Otunnu, no. I'm just telling you exactly what you don't know and what is behind Olalo Otunnu. So here are the facts now. Northern Uganda is part of the country called Uganda, which has faced a lot of wars back and forth. And those wars were created by Museveni himself, whereby he created Kony, he created Alice Yakwena and ADF. So,
The people who witnessed Museveni's crimes, they are the likes of Nobati Mao and Olalo Tuno. I've played the video which shows exactly what I'm saying. So my concern is, you've been knowing that Nobati Mao all along he had been camouflaging in opposition, but actually he was an agent of Museveni all along, and he was tasked to destroy Democratic Party, which he did. Thereafter, he was contracted again to fulfill Museveni's mission of cleaning his name of what happened during the Koni's war in northern Uganda. Museveni first convinced Nobati Mao, Museveni first contacted Mao, whom later he appointed him as his minister in his cabinet, and later contracted him to follow whatever was put on Museveni during the Koni's war. That's why you've been seeing or watching Nobati Mao moving across the globe, but more especially Hague in Netherlands, where he met with Museveni's robust by the names of Marijan Black, the Black Widow, whom they used to go to different offices looking for crimes or cases against Museveni, affidavits, evidences, and all people who were listed as witnesses in those crimes which Museveni committed in northern Uganda. Nobati Mao somehow, somewhere, succeeded in finding out where those files were kept. Mao managed to withdraw his affidavit against Museveni. Mao successfully managed to withdraw his affidavit or his evidence on Museveni's crime against humanity in northern Uganda. And also he managed to get a list of all people from northern Uganda who confessed with the evidence that Museveni was behind the crimes against humanity in northern Uganda. So many occasions, Mao, after finding the list, he took those names to Museveni, and Museveni tasked Mao to convince those people if they can go with him in Netherlands, also to withdraw their affidavits against Museveni. Some of those people were convinced and withdrawn their affidavit against Museveni. And those who failed to, also Mao came back and informed Museveni that some of those people refused to withdraw their affidavit in the cases against you. Then Museveni instructed his assassination team to look for those people one by one, because already Mao, he had already given Museveni the list of those people. Which list Mao get it from? Netherlands, that is Hague, in the International Criminal Court. And those people were one by one eliminated, or they were cleansed out. Those who refused, including local leaders, culture chiefs, and some individuals, they were killed because they refused to withdraw their affidavit or evidence which they confessed that Museveni was behind Kony. So that was the work which was given to Mao to do. At least 60% Mao
completed his task. That's why he's in government, operating under Museveni's watch, and is still doing more other things. Remember, I gave you a story whereby the late Peter Lokech had a mission of overthrowing Museveni's government, which meeting was attended by nobody Mao. After that meeting, Mao went straight to Museveni and told Museveni that Peter Lokech is planning ABCD. Peter Lokech was also eliminated. That is Mao for you. So after Mao doing all those things, he was appointed and now he's working with Museveni. That's why he has a lot of money. He moves around the world. He is against the will of people. He's very happy after betraying his own people. Now, here comes Olaro Otunnu. Olaro Otunnu, he was very bitter about Museveni's actions, and he confessed and he was against Museveni. That gentleman also confessed, wrote a lot of information about Museveni's crime. But as you know, I don't know whether Museveni is a real Satan on this planet Earth. I don't know how. But maybe according to information which I have gathered, it's nobody Mao himself and some people who convinced Olaro Otunnu to work with Museveni, which later Olaro Otunnu accepted. And the end results are the one which you are watching right now. In the return, Museveni promised Olaro Otunnu that I'm going to back you in the coming UN General Secretary elections, what he's doing right now. The same Olaro Otunnu, I'm still doing more investigations about whether himself he withdrawn his affidavit in the International Criminal Court. But according to what you see and what he's doing right now, I think he did exactly. Because if you know that Museveni is your enemy, how dare you accept Museveni to back you? You think Museveni is a fool to forget that you confessed that he is a murderer? So, here's the question. My brothers and sisters in northern Uganda, please, I'm not against anyone in northern part of Uganda, but I'm against the betrayal of the century. Nobody is going to represent those people who lost their lives during the Coney War. And the people who are supposed to represent or to come out to defend those people, they're the likes of Olaro Otunnu and nobody Mao, who betrayed them. And some people are still displaced in northern Uganda. So when you see some individuals, some crooks coming out to defend that Lumbuye, whatever he's doing, is just against Olaro Otunnu because he's coming from northern Uganda. No. You people from northern Uganda, have you forgot that Museveni is Coney and the one who massacred your own people? Who is that person who is going to defend those people? Who is going to speak on behalf of those who were killed during the Coney's War? Museveni has compromised the big number of all people from northern Uganda. Those who refused, they were massacred and others were killed. So these people who are jobless right now, they are getting jobs from Museveni, others are paid to defend Museveni. They don't know what they are doing. That's why Museveni did in Buganda. He compromised some Baganda. They went against the fellow Baganda. They sold off Buganda to Museveni. That's why many Baganda are suffering right now whenever they are. Those who are in diaspora, they are suffering. Those who are in Uganda, they are suffering. Whenever they are suffering. Because the same people betrayed Baganda, the same people, now they are doing the same, to what happened to Baganda. So, any person you see on TV, on radio, on social media, defending Olaro Otunnu's action and Museveni's action,
get to know that those people are paid or some are employed in Museveni's government. That's how Museveni operates. You understand? Any person you see go against the information I'm giving, get to know is paid by Salim Saleh or Museveni, or is employed by Museveni in his government to protect Museveni. Because Museveni knows that the Western countries, they're just quiet, waiting him somewhere in the corner to be arrested. That's why he's spending billions of money, paying lobbyists. Now he wants to take over the UN Secretary General office to seal all big offices. No one will come out to complain or to go against Museveni. But some people, they don't know that it will be the end of the existence of the indigenous Ugandans. And it will be the successful mission of completing the 50-year Toastmaster program in Uganda. And you people in northern Uganda will face the love situation. Because with Uganda, we can come publicly and we condemn and we talk about these problems. But you, the big number of people in northern Uganda, you are quiet. Apart from Lady Winnie Allison, who is based in USA, on several occasions she come out to defend, to talk about the crimes against humanity in northern Uganda. But some of you are quiet. Who is that person go to defend those people who are killed by Museveni? So if I come publicly to talk about those problems, then you say that I'm so tribalistic. I'm not tribalistic. I'm speaking the truth. Why are we against each other? In defending refugees from Rwanda, we've been telling you the history, the right information about Museveni's group. These are not Ugandans. These are refugees from Rwanda with their hidden mission of taking over our country. That's why they mastered in recruiting forces and buying weapons of mass destruction. For what? Do we have any internal war or internal conflicts? No. Why is it that every time that gentleman recruits army, purchases weapons of mass destruction? I think there are two people. That is our brother Strike Machine and Lady Winnie Allison. Those just two people, they're on social media talking about the crimes against humanity in Uganda, more especially in northern Uganda. The rest are quiet. Strike Machine and Lady Winnie Allison, who is based in USA. They're the only two people to the entire population of people from northern Uganda, others are quiet. Why? So when you see some people from that area start talking, Lumbuye, I was trying to create a tribal differences. No, not tribal, because when I come here publicly to talk about politics, and when I come publicly to give out security alerts, I usually give information to all Ugandans. I don't discriminate, because it is my constitutional right to defend my fellow Ugandans, to defend them in any way possible. So don't dare sit in your chair or in your room, start criticizing me. You know the truth. Thousands of people from northern Uganda were killed by Museveni himself. Now he's trying to bring someone from the same area to defend him. Because he will tell the West that, you know, these people that are just blackmailing me, this is the person from that area. He's the one to get to tell you the story. So when nobody Mao stands there as Museveni's witness or as Museveni's defender, the same Orlando Otono stands in front of Museveni defending him in front of the West. And the same people coming from northern Uganda. Do you think we are going to convince those people in front of these two who are coming from that side? And the same people who confessed that Museveni was behind those crimes. Brothers and sisters from northern Uganda, I'm not at war with anyone here. I'm just giving you the real information, which you can't find anywhere. And that's the reason as to why Museveni and his son, they're looking for me,
so that they can eliminate me, so that they can be relieved. You understand? So, whoever think that what I'm doing is wrong, no. I'm doing the right thing. And I'm encouraging my fellow Ugandans across the globe. If you really care about the lives of those people who lost their lives in northern Uganda, please visit all the responsible officers in the UN General Assembly. Inform them. That's not Olalo Otunnu, that is Museveni. Reach in each and every office on their Twitter handles, inform them. Spread the information. Most of those brothers and sisters who are new in diaspora, you can reach in those offices. You can also reach them via their social media platforms, including Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Their email addresses are there. Please contact them. Tell them that Olalo Otunnu is not a suitable candidate. And let Olalo Otunnu come out publicly and deny what he benchmarked during his office in the UN office. Whatever he wrote, whatever he said, can he go against what he did when he was still in UN? If he can, then I will stop talking about him. If Olalo Otunnu can come publicly and tell the world whatever he said, the 25 years or 30 years back, whatever he said that was wrong, then I will keep quiet. If he can. The UN resolutions are there. He's the one who benchmarked each and everything. But time reached for action. Olalo Otunnu removed Museveni from those actions. He included Sierra Leone. Why Sierra Leone? Please make sure, if you're a person fighting for freedom and you're a person in this revolution, the way how to defeat Museveni is to stop Olalo Otunnu's candidature. If not so, if Olalo Otunnu succeeds, with the support of Museveni, everything will be done. Mwenna abagala okujjako Museveni abali mu revolution temukkiriza Olalo Otunnu okuwangula. Wawangula kiba kitegeeza missioni ey'okujjako Museveni etulemye. 1. Tewali kikolobere kisobola kukolebwa ku Museveni amujja mbuyinza n'amaanyi nga Olalo Otunnu ye president waki ye secretary wa UN tekisoboka kubanga ensi zonna okusalawo nti kati balumbe Museveni mujjako by force bane Mungu byonna bimala kuyita mu kakiiko ka UN nenga kikya planning ali mu kudefendinga Museveni okuggala oluggi nga teri muntu asobola kugulako Museveni musango fayiro zonna bagenda zijjayo ze baali bawabidde Museveni bagenda zijjayo Museveni asigale nga ali kirindi bwati bwakola kati kankusigire kifaananyi okuva mu 1996 Museveni azatta abantu ng'akiyitako najja mu 7 natta abantu ng'akiyitako najja mu 8 n'akiyitako ng'era akisiiga abakulembeze abaliko namujja mu 8 natta Abaganda n'akiyitako n'ennamba tezaaliko ezabatta n'agenda Rwanda natta abantu mu 94 era n'akibikka n'aga nti Bahutu ne tubawa calculations bulungi nnyo nti Abahutu tebasobola kubanga batta abatuuse miliyoni ng'abatuuse bali bakola almost 2%. Ekyo n'akiyitako
Olira okutta baganda bano badda batta n'abantu babadda ttanga yeekweka. Natta banozana n'agamba nti kone. Natta abantu mu Western no n'agamba nti Alistair kone mu Eastern Sun n'agamba nti Alistair kwera n'akiyitako. Kati azzatta abantu ng'agamba emmese zibasse, embizi zibasse bwatyo. Kati kyayagala abantu bonna bamuwabira emisango mu Hege. Nga bwe yasindika Nobert Mao n'ajjayo Mao yaggyayo obujulizi bwe ng'omuntu n'afuna n'olukalala lw'abantu bonna abaawo obujulizi n'alugjayo n'aluwa Museveni amugamba nkuwadde abantu bano mugende mwogeregeze nabo bajjeyo obujulizi. Abantu bano bakkiriza abamu ne bagenda bajjeyo obujulizi against Museveni. Abaagaana babajjawo omukomu na kati bakyabatta ng'oyo Mao yakikola. Mao era yakonvinsinze olala otundu okujja mu kintu kya Museveni. Era kyesimanyi bakituufu nkyakinoonyerezaako oba olala otundu yajjayo obujulizi bwe yawa ku Museveni simanyi oba yabugjeeyo. Naye nga Museveni kyali mu kukola kati bw'afuna ekifo kya n'olala otundu nga ye president wa UN buli fayiro yonna ey'omusawo gwali guvunaaniddwako Museveni egenda kuggalwawo. Era naffe tetulina kyesobola kukola kuwabira Museveni wantu wonna kiba kigaddwawo. Tosobola kuwabira Museveni, tosobola muggulako musango. Ne mutabani wo oba tosobola muggulako musoka abeera andika abeera omwana we. N'okumuggulako otandirwa mundu bajja kugamba nti abayekera bali mu Uganda be basse abantu nga Museveni yabasse. Ng'ani akyogera kasitola lwotundu ayogera nti ye president ayogedde nti abayekera gavumenti ya Museveni be basse abantu si Museveni nga kikoze ki nga kiwedde. Kati waliwo n'ekira kyenjagala obbalagamu. Okuleeta busopu ono ate asomadde theology kino yingera kigatta ku kino. Busopu ono alimu ebintu biri mutannategeera. One, busopu bagezaako kulyetinga eddiini eyaabwe nga Bungereza bwe yakulyetinga eddiini eyaabwe Protestanti. Ne busopu kitabageza kulyetinga eddiini eyaabwe nga busopu ono yagenda okuba kontrolinga eddiini naddala ez'ababona agendi nga ye president waazo zonna. One, nga ne wabawo ekizibu ekigudde mu Uganda nga Museveni akikoze, busopu ajja kujja agamba nti ebyo balimba anti kati mwana wa Museveni bw'agamba nti balimba ani agenda okuwakanya nga bisopu yayogedde wa Uganda ng'ayogedde ng'adifendinga kitaawe nkyeboogera balimba. Katugambe papa agambye nti ekyakoleddwa si kituufu. Waliwo omukatuliki asobola okuwakanya papa. Waliwo omukatuliki asobola okuwakanya papa. Kati ono bamutaddewo okumanejinga abalokole bonna kati ye president waabwe. Naye hidden agenda ya busopu mwita busopu. Busopu bw'anaayimiriranga okwogera bye betugamba musimanyi firigundi mukidapinze gundi mwassa abantu mu kwekalakaasa. Busopu ajja kugamba mu linnya lya Katonda abaana abo balimba. Nze munnaddiini buli kimu ekiri ku ground nkimanyi. Taata wange oba gavumenti esobola kutta abantu abo balimba. Abo babanoonya byabwe nze busopu nze njogera. Ate busopu alina kafeesi kaabwe kali ak'okulimbalimba ako. Ani agenda okuwakanya busopu byayogedde? Ani agenda okuwanya busopu byayogedde ebyo? Mutemumanya bintu temunamanya bintu bino mawulire gabiri munda. Kyekyamuteesezaawo ye busopu waabwe oyo Museveni tabala kintu kyonna nga tagenda kifunamu. Akola ekintu asooka n'akivuma nga byaga nti ye avumirira babishopu kubanga batta Yesu eyamuta yali Simeka Kayaafa oba Kayaafa oba yaani. Kati muwala we Kayaafa kubanga temwategedde kigenderwa ki. Ono busopu agenda ku defending anti kati bagambye nti kanisa ya Uganda yogedde twawaddewo kutta abantu. Waliwo asobola okuwagana kanisa ya Uganda ng'eyogedde. Katuze kulala otumu. Nemba mugenda kukola ekintu kyonna nga kirimu okujja ku gavumenti n'amaanyi. Buli muntu attibwa. Olala otumwajaga nti abo bayeekera gavumenti esobola kutta abantu. Bayeekera bassa abantu abo. Ate abayeekera bakulemberwa gundi. Era tubatuume nti ekibiina ky'abatujju nga bakiteekako abatujju. Temukiwulirangako wate mukimanyi. Kyangu nnyo n'omugenzi Nelson Mandela Madikizera
abazungu bamuyitako omutujju ebbanga lyonna nga kivaani mu UN mu America kamalira okunywa ku mazzi abatakitegeera akimanyi kiwandiike kaawa Nelson Mandela Mandela bamuyitako omutujju nga ani amuyita omutujju ensi z'amagulu meero nga ne UN mweri amala kuwangula yabalakaga musajja mugumu nnyo musajja alwana eddembe ly'obuddugavu era omusajja ono naggwano katumuzimbe mbi statue tumuwe ensimbi atambule eggwa nsambule ensi yonna naye nga basooka muyita ki mutujju okitegeera kati bano kyebazimba mu kyemutamanyi kibazimba mu kyemutamanyi kati ye Museveni kyafa ateeke wali olwala otunuka setaafuka sekutale general kapa mwenna ababa bamaze sekutale general asobola okuwangira kabaka wa Bungereza Charles n'amugamba nti no kino kibogera kikya asobola okuwangira president wa Bufaransa asobola okuwangira president wa Canada owa America owa wano na buli mumu namuwandikira nga mutegeeza ndi kikula mu Uganda kituufu temugenda kukirwanyisa kyabala lwaki abakinga kuggala nzigi ku bikolo bye byonna na muntu agenda okuddamu muvuganya mutabani wa family ye ekyo muyino kitegeera so yensobola kinjagadde mpe information eno abantu bategeere ng'obudde bukyali nti nze sirwanyisa olala otuno ng'omuntu nwanyisa ekimuli emabega there is something behind olala otuno some people from northern Uganda which they can't observe but I myself I can observe Musevenism. Because if I may ask one simple question, you people from Northern, you know the Olalotuno's financial status. You know it clearly. Where did he get that money? And why is it that he's backed up by Museveni and funded by Museveni? Of all problems we have in Uganda, does Uganda need that office? Of all problems we are facing in Uganda, does Uganda need that office? Museveni is trying to capture all the big offices across the globe. No one is going to challenge him. He's going to use the billions of money to get what he wants exactly. But some people, they don't see far and they don't think beyond their thinking capacity. When someone gives him 1 million to speak or to counterattack what Lumbuye says, it's very easy. Someone can pick his phone, open his social media platform, and he or she counterattacks my information without evidence or proper information on whatever he says. But me, publicly, I come with the evidence and I give you the proper information. I challenge Honorable Olalotuno to go against whatever they say, whatever he said, or whatever he wrote. During his stay in the office in UN, during his stay in the office, in the UN office, and whatever he stated in this video, let him come publicly and deny whatever he said against Museveni. The end game, the moment Museveni secures the UN General Secretary seat, it will seal the 50-year Truth Master Program in East and Central Africa. No one will condemn him if he invades Congo again. No one will condemn him if he invades South Sudan, or when he invades Kenya, or Tanzania, Rwanda, or Burundi, because he will be the one using Olalotuno to recommend or to defend. So now you are backing Banyarwanda. Some with the beards, he refused to shave off his beards. Style like any horse coming out
with the tribal statements, please stand up. If you don't see something, me, I can see that something. That's why I come publicly to inform you that please, the person you see is not Olalo. For you can see that it's Olalo. That's not Olalo, that is Museveni. The one you're watching, that's not Olalo Tunu, that is Museveni. Once upon a time, Olalo Tunu was among the big people in those offices. And he wanted to contest when he was still young. Museveni died him the chance of signing for him. Why is it now in his evening age? Museveni knowing that anytime he can leave the world, but he needs someone who's going to defend his son and to defend his family. Bane bakubiriza omulanga mwenda mugende ku Twitter. Banange muve ku diversion za Museveni ziri ku social media, mugende ku Twitter. Bagenda tukuba omupiira. Mu Northern Uganda eriyo strike machine, eriyo ne Winnie Allison, Lady Winnie Allison bantu babiri abaliyo abasigadde bonna baafa kuzika kwaggwa. Nkiddamu mu Northern Uganda tulinayo abantu aba Winnie Allison omukyali mu America. Tuyina ne strike machine abasigadde bonna baafa n'okuzika kwaggwa. Nobody can speak for those people. Everyone is quiet. We just have two people. That is Comrade Strike Machine and Winnie Allison. Those are the two people who can publicly come and speak against Museveni. The rest were compromised. So please, I encourage you, ladies and gentlemen, avoid Museveni's diversion in social media. We have a lot of work to do on social media platforms, especially. Go on different social media platforms of UN General Assembly. On Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, and those who can reach in big offices, please do so. And those who can stage demonstration, please do so. Whoever gets a chance of meeting Olalo Tunu, ask him, can he go against of what he wrote and what he confessed that Museveni was the one behind the toasters in Northern Uganda? And you guys, what you don't know, that nobody more betrayed you. He became a public nuisance. Olalo Tunu has betrayed you. He had become a public nuisance. So time will come, people lose trust from the people of Northern Uganda. We used to trust you more than we trust ourselves. We used to know that you are straight people. You don't beat around the bush. But I don't know what happened these days. You are very easy to be compromised. You forgot what exactly your mission. You forgot that you have a country to protect. You forgot that we must speak for those who can't speak right now. Thousands who were killed by Museveni during the Collins War. And people went on to confess. But Mao, categorically clear, he withdrew his affidavit. And he went to give the list of those who who went to Hague to witness or to give evidence to crimes against humanity Museveni committed against the will of people. Mao. Nobody Mao. So, whoever meets Ambassador Olalo Tunu, asked him to come out publicly to talk about what exactly he benchmarked when he was still in that office and what he confessed in these videos. Can he go against his history? Out of the war? So ladies and gentlemen, your topic in Jigadde, that topic is closed.
It's upon Ugandans to help each other in stopping Museveni's mission. That is my humble request. Tugenze ku topic endala. Waliwo ekintu kye mutamanyi ekigenda maaso. Legitimacy ekyalya Museveni. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, whenever you are, I salute you. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, whenever you are, I salute you. Legitimacy has become a problem to Museveni. Whatever diversion you are witnessing on social media, it is paid by the state. They went on to contract the Hollywood superstar to come in Uganda to promote coffee. Not because he came to promote coffee, no. Taylor Gibson, he came just to catch the public eye, to show the world that Uganda is peaceful. Even the superstars from USA can come and visit Uganda. But nobody has given it time because it doesn't make sense. You contracted a guy with a lot of money, but with a little impact. That is all about buying of legitimacy, which won't work. Kati chumba mwechitegedde nti yaletuse n'okuleetako n'Abamerika batandika okulegitimizinga mbu se Uganda eri bulungi. Enera kyaganya okukwata. Bino byonna simanyi gundi yalwana n'omusirikale, simanya ni kasasiro byonna legitimacy ekyabatawaanya. Bono bali bomulanira ntazimula ku social media legitimacy ekyabata. Wabula musooke mukwatemu wano katono. Tulwana olutalo olw'okuba abanyampi ku social media naye walutunuddeko mu ange endala. Tulwana olutalo olw'okuba abanyampi ba NRM abali mu Nada Middle East walutunuddeko mu ange endala. Ange endala yeruwa. Ange endala yendala yeno wano. Museveni muyaye naffe bazanyirako tuli bayaye tiye asobola okuwa omupiira ne muguzanya ne mugwekuba ye n'asigala nga afunamu atya. Abantu bonna bagamba ng'oggyeko be mutandise okuba kiriyali nga batuufu buli mugenda kulanga bavayo kulumba Kyagulanyi bangi ekigendera kyabwe kibagenda basindika. Tudde mu ntale ezo. Tudde mu ntale ezo. Kati bave bagambe ensi mulaba nti bano abaana basabotaginga n'ebyenfuna by'abantu era basudde ne kampuni z'abantu mu nsi z'Abawarabu. Bubana bave batandika okuyita mu diplomatic ways ate okutandika okulwanyisa ffe nga bagamba nti abaana abo bebaviddeko obutaboboka omulimu mu Uganda era baagala kuleeta byabufuzi mu nsi zammwe wadde wakituddeko mu ange eyo. Kituddeko mu ange eyo kyetegereze mu bulungi nnyo. Bano abaana bagenda kuva ewanyi bagambe nti twali batugobe nga tebalina bagoba nti babagobye nno. Wano amu contract zaweddeko abamu baagala kuddaka tebalina kiddako ajja kuva eri avume mumuwa amasannyalaze muloze nti mulimu okukola. Naye tulina okubeera careful mu lutalo nomulubale bulungi nnyo. Si buli muntu mugenda muwa amasannyalaze, si buli muntu mugenda mulwana. Bagenda tuleetera entalo nga zaabwe bennyini bazituteereddewo tugende careful. Ffe entalo ezaffe tuzipiki nga tuzimanyi. Tulonde entalo ne betugenda okulwana nga tubamanyi. Museveni ejja tuuka okuwandiikira enseza zigemula abantu bano mu Uganda batujju. Kati baagala kuleeta obutujju bwabwe n'entalo zammwe mu nsi zammwe. Ate naffe olumu kiyinza otukuba. Naye ate bwe tubanga ffenna bakyatukolako effujjo
ate era tusobola okukifiirwa ffenna bo ne baddayo mu Uganda walungi ekyo nakyo weekiri so munoonye entalo ze mupiikinga naye nga ate bwe kiba kifiiro ffenna tukifiiro tukibabaddeyo ati Uganda walungi baddeyo naye nga nkimanyi bagenda kipika omuliro naye nga the end results of that game zinzo turninga somehow against our will ekyo mukyegendereze naye mubeegendereze nnyo mbalabe ekyo nkimaze mwabadde mwetegerezaako nti buli muyimbi yenna eyafa n'azuukidde atandise okutimba konsati mwakyetegerezaako Museveni yakitegedde mbutumala obudde bungi nnyo mu ntalo kati ayagala creating entalo nga zibeesinga mu music industry nga baleeta abayimbi bateekeyo konsati tudde kwabo mutuyombe nabo n'abayimbi kati n'abaffe bennyini bayinza obbategeka nabo tugende nabo mu ntalo gwoza lwaki buli muyimbi ataddeyo konsati ekintu kino kitegeke ssente empitirivu zaateereddwa oba temunnakitegeera buli muyimbi yafa neyazuukira bonna batandise okubata batandika okukola konsati kati mu kino baagala tubeere ku ekyo tuve ku nsonga enkulu tutandika okutunulira abayimbi tulwanagane nabo one kati batandika okugamba olwaki owama we yategeka tewali yamulwanyisa mwate bwaki mulwanyisa abalala kati njagala muwulire bulungi nnyo wane wali okulina okukomba essowaani omulabe wa Uganda mu art industry bamuyita Salimu Sale ne Abitex be bantu aba babiri n'abalala batonotono neze mention z'abantu ababiri Abitex bamuwa billion esukka 20 sente zazirina era zagenda otegekamu ebivulu ebyo okusereza omusolo kati kyetugenda okukola ngenda kusaba mwenna abayimbi ng'omanyi nti oyagala enkyukakyuka muganda wange tokkiriza Abitex kutegeka tokkiriza Abitex kutegeka tokkiriza Abitex kutegeka kuba Abitex bwakutegeka tugenda kukuba lwaki tukuba sente zebakutegesemu zamuwa musolo ate abakulietinga ntalo na diversion kati babalwanyisa diversion n'okulwanyisa sente z'omusolo gw'omuyimbi ng'oli oyagala enkyukakyuka nkwegayiridde tokkiriza Abitex kutegeka kuba ffe abaana bagenda kukuba n'oba muyimbi wa nkyukakyuka togesa banjabo ne bassebo temulwana n'abayimbi mukuba Abitex buli muyimbi gwategese gwe mukuba ne bwana bakyusiza omutegesi mumufokasinge ku Abitex buli muyimbi gwataddemu ssente mumube mpaka kuwulira bubi ssente alina biliyoni zaaga ze baamuwa n'akolako ne ka office kali emmenga awo ekyo nkibagambye ezo ssente zaamuwa musolo so ngenda saba ng'omuyimbi oli wankyukakyuka bambi nkwegayiridde funa promote omulala kutegeke oba kola ekintu ekyagabaliza abaana bagenda kukuyisaamu eggaali Abitex tayagala nkyukakyuka Abitex tayagala president waffe yali mu status ko kubanga afuna sente ate zammwe zimukola ez'omuwa musolo zaafuna era mugenda kula buli muyimbi yali afudde nga bamuzizza concert ku concert bakitaddewo kati kibeere public kubanga ono azimba legitimasi bwate bw'atambuza nti tumalako ekisanja nga ali mu ebyo bityo so buli muyimbi yena bwagenda oteeka nti Abitex promotion oyo kuba tokuba ku mutwe mukubiriza abantu batagenda mu concert kubanga nebe musaza agenda kusomba abantu yewana nti yajjuzza nenganze amanyi ebivulu babiteeka n'enfuna yaabyo ne bwana akulaga nti ajjuzza ajja kuba yafiiriddwa ezo ssente zamuwa musolo
twetaaga okuyimirira n'abantu abayimirira n'abantu. Omuyimbi atayimirira n'abantu, abantu bogenda okuyita be bakola business. Be bali mu kukyajinga omusolo muyitirivu. Be bali mu kubba, be bali mu kutulugunya. Ezo sente za muwa musolo ziteka ebivulwe Abitex ayina bibamwa billion zaaga 2. Nakolako ne office awo e Rubaga zali mu kuzanya bwatyo. So byembadde njagadde bagamba mubitegere bulungi nnyo mubeera aweya eri ekintu ekyo. Kyonna ekijja mukirinde. Musabire nnyo president, musabire nnyo ne ba comrade, angenda kusaba bannayuganda mwenna obukulembeze bwa chapter ya United Arab Emirates mwenna we muri mbasaba mugezeko nnyo okufindinga out obutebe musobola okuyamba comrade Kibirige wonna waali. Mbasaba musobola okunoonya mbeera kimwali nawo waatuuse. So mwenna mbasaba bulungi nnyo Emirates zonna mbasaba mutuule mufune resolution kubanga si mwezi wa misango negomati ensingwira si waabwe. Mbasaba mukole ku nsonga za comrade General Kibirige wonna waali musobola okutulanga bakulembeze mufune solution y'ekintu ekyo asobola okubanga avaayo ate ali butaala. Wonna General Kibirige wooli mukama gumye kijja kuggwa. Ekirungi bakusanze olina visa bisigadde mukama yamanyi ngeri gyono bitambu gye banaakutambuza gye banaawatambulamu naye nga byonna nsaba okulembezebwa chapter zonna ziri mu UAE bambi mutuule musale entotto mulabe butya musanga comrade Kibirige nakinge gye mwizo mutaasaamu asobola okubanga avunuka ebintu ebyo. Kati ekirala kino kiyinza obbawulikikamu nga kyemutategeera. Ne buno bubakanjala bbo abantu mwenna bali ku online abakola visa. Buno bubakanjala bugenderi mwenna bakola visa ku online. Mukola omulimu mulungi nnyo ogw'okutambuza baganda baffe. Newankubadde mulimu ababbi oba abafere. Nkiddamu. Mukola omulimu mulungi nnyo ogw'okutambuza baganda baffe ne mulimu n'abafere. Era nva waggulu wano ngambaga omuntu yenna abba ssente z'omuntu ng'ogenda mukolera visa oba okoze bubi nnyo. Kikyamu nnyo. Wabula kano ke kalowoozo kange. Bw'okwata essimu n'otandika okulanga visa nti okola visa ezigenda e Dubai, Qatar, Saudi Arabia wa. Toyogera bingi nnyo, towa full details. Ezo ensi zina system eringiza erondoola ne bamanya biki bimugamba abantu na biki bimukola. Bw'ogamba nti olina visa esobola okuleeta omuntu mu nsi eyo 10 mugambe gyamu mu kabokisi kandi ebisigadde mu byogerere eyo. Buli information gimuwa abasajja bagipiiki nga kino nkibagamba. Bapiiki nga bwe kimwongera. Oba okola za Canada oba za America oba za wa please mukendeeza okuwa full details eza visa zemufunira abantu. Nabutya muzifunamu abantu batambula batya bakola batya ebintu mbikendeeze mbagambye ebbanga ddene social media zino zijjuddeko abasajja abatunula mu bisenge abafuna information okuva ku mmwe mwennyini. Yensonga lwaki nti okutambuza n'okutambuza abantu kukendedde. Mbasaba buli akola visa oba oli muwala oba oli luddawa please gamba omuntu ti nina visa agala okujja e Dubai okukola biki nti jangu mu inbox yange. Tonyonnyola bingi nnyo. Nammwe abagamba nti muli Saudi Arabia muli ludda mujja abaana mu biyumba ne mbatolosa. Nammwe funa omwana yogera mu inbox okola omulimu ogwo tojja ate ku social media gamba nti nze ntolosa abaana. Nkusa oli akotte kamera ndi wano ninda omwana nyara mutolosa tajja ogwo musango. Simanyi lwaki bannayuganda tweropa nnyo bagundi ngenda basaba. Ekintu ky'okola okuba okifunamu nga ne gw'ogenda okikolera omuyamba. Naye ggwe kennyini weeteeka mu buzibu. Ne gw'ogenda okutolosa omuteeka mu buzibu already weewaako obujulizi nti otolosa abantu. Ekyo kikyamu. Ensi ze muzanyiramu ziri mu sharia law. Bajja kuzanyira akatambiko mu kkooti. Katole kyogenda kuzza bagenda bagamba ki banatulekerawo ko waaka bujulizi.
tulekera ku nze ntolosa abantu ndi wano mulinze simulaba ate yasamiridde. Please, ebintu bino babifuna. Bajja kuzanyira akatambi nga gwe kenyini wakoogedde nti nze ntolosa abaana era ndi wano mwana mulinze mulaba ali eri ate ye. Muganda wange mukola ensobi ngi simba muba mukikola mukimanyi oba butamanya oba aba n'excitement oba kataala. Omanyi kyangu nnyo okujja munnayuganda mu Uganda naye omujjamu munnayuganda mu nsi mwali si kyangu. Kyangu nnyo okujja munnayuganda Uganda omuleeta mu diaspora oba ewantu wonna naye omujja munnayuganda si kyangu. Tuyina akataala kangi tetuyiga tetubuulirirwa tumaliriza tukoze ensobi nnyingi. Mukendeezeeko ebintu ebyo bijja baleetera obuzibu. Social media si mikwano gyammwe. Social media si mukwano gwammwe. Ndi wano bagamba social media mikutu gy'abambega si mmwe mwagitandikawo. Gino emikutu bannyini gyo bambega abagyoperating bambega information gye mufulumya na buli kimu kye mukola kuno bakiwandiika bakiprofilinga ne bakitereka bajja kibakozesaako nga tomanyi. Kyokola kirungi ekyokujja omwana mu kiyumba omuwonye naye kiteekako simu direct ku live oba n'okipostinga tekikola mateeka. Oba weesibye nga waddeko obujulizi ne gotoloseza omuwaddeko obujulizi ne bagenda okusiba bagenda kusiba nga tomanyi. Nyongera okukubiriza social media platform kebere Facebook kebere YouTube kebere TikTok kebere Twitter kati gyonna emikutu gy'abambega bye mwogera bye mukola buli kimu bafunako kopi. Kansooke nkubuuze mu ssimu yo muno oteekamu ebifaananyi video buli kimu kyonna n'okiteekamu. Wabula time etuuka ng'olina okubidelitingamu. N'obidelitinga essimu neekulaga nti obikoze eki obidelitinze. N'ogenda ne mu storage neekulaga nti biteeke mu dustbin obijja mu dustbin. Dustbin ogirina mu ngalo ng'eyakasasa erimu ennyumba oba ku lugiro ogirinako. Dustbin eyo gimanyi gy'eri. Ebintu by'odelitinga mu ssimu yo olina dustbin mw'obiteeka gy'olabako nti mbitadde wano byokyezza. Omanyi gye biraga ku ssimu eyo omanyi bw'odelitinga ebintu gye biraga obimanyi gye biraga. Omanyi gye biraga omwe mubeera nnyo ku ssimu nga muzikozesa temuzimanyi. Nkubuuziza essimu yo bw'ogenda oteekamu ekintu ti delete oba kifaananyi oba ka video konna nga ka busego oba kakyamu oba information delicate nnyo n'ogidelitinga omanyi gyeraga. Oyinawo akasero nti ogidelitinze ogirabe ngikumyeko omwe ogidelitinze. Can you prove that? Kati bavuga nti social media mikutu gy'abambega buli kyemukola bakiraba ne kyemwogera bakiwulira na buli kimu bakimanyi kyemukola naye just balinze bulinzi tembo banaakufuna bwe baba. Balinze bulinzi banaakufuna bwe baba. Baga bino byonna bwatu tubirina mu ssimu yo. Na bino byonna tubira bulungi nnyo. Byonna obutambo bw'ekiseegu bwonna babulina. Ebifaananyi by'obuseegu byonna babirina. Information y'okukwatako yonna bagirina. Kati gwe storage obanga si yo g'ogikiryalinga ey'essimu yo. Obanga gwe singa okola mu Google storage. Nga gwe okola mu storage y'essimu yo ku Google. Nga gwolooza nti wabisangula. Bunuduzi bwo balulina ebifaananyi byonna buli kimu kyonna kikwatako bakirina kyonna bakirina batunula butunzi ne basikala g'abalazi n'embwa. Nku essimu yiyo you delete you format the phone niyo yo deformatinze byoformatinze ogerako nga bigenda wa.
nkubuuza obifumatinga biragaluddawa obidelitinga bitereka oba gobidelitinga babirina mu servers zaabwe zonna wawudova bazirina mwena ne mbosindika musimeka viewers ndeka viewers bakalina neka viewers bakalina ali mbere mwefumba esimu yogo wajiguze n'esimu yo ogenda gitekako tekemo app gyotekamo tekamu bambega no tekanga mu details zonna date of birth amanya ko buli kimu location no bitekamu no tandiko kwe recordinga no nyenya akabira kulinga balinze baga no bakusindikira bu noodles ne bagala buli kimu ne bakireba nga bala bati babera ku masimba bera bati nange bandaba nange bandaba wano buli kimu kyenjogera bakimanyi buli kimu kyokola ku simu yo gyeweegulira ne ssente zo bakiraba bakimanyi ne byogera babimanyi buli kimu kyoyogera bakimanyi kukivundula na buli kimu ate Oluganda kati kambabbireko togeza n'okola ekigambo kyonna ekyobusiru ekikola ekintu kyonna ekirimu obukyamu ng'onkyogedde mu Luganda bagenda kitegera bajja kivundula genda ku Google tekemu Oluganda bajja kuleetera meaning y'ekigambo ekyo mu Luzungu ojja kuwumuzaako engala byotegeere genda otege ekigambo ky'Oluganda mu Google okivundule mu Google genda kuleetera meaning yakyo ate nga ntufu genda okubuuka enswa obadde temukimanyi nti essimu zammwe bambega ezo zonna bazita smartphones lwaki smart ne manufacturer yennyini byeyateekamu byonna bikutrackinga buli wamugoza aki America yawera Huawei yali temanyi lwaki egiwera kebere iPhone yagikola sijjajjaawo byeyateekamu yabimanyi buli kimu asigala akulondoola nodde mu kisenge ne weemulisa booti n'okubeera n'osindika bakulaba bakula buli kimu kyokola bakimanyi comment section zonna bazira buli kyowandiika bakiraba ozaaki internet kweri internet yajjajjaawo kankubuuza lwaki abantu abasinga okubeera nga abagagga abakola bizinensi ab'ebyo nga batambula ne katooki bw'osanga omuntu ne katooki tasobola kugula simu etegeera bagisobola ogigula ne katooki nzibu erimu katooki nzibu yakutrakinga n'ebintu gwozaaki abantu batambula ne katooki nga kutulina smartphone omuntu yandibadde akwata smartphone babitambula ne katooki bagezi bayaayi bamanyi obubana phones bubaga ebintu bino olumuzi otusaaga bye tubagamba bituufu babala buli kimu kyonna kye mukola bwe tunakuna abawala mubaga nti nuddu zange bazitaddaani neba tebamubbyeko ssimu bahakazi asobola okuyingira mu ssimu yo najjamu nuddu zo nazidisiplaying ensi yonna okitegedde olwaleero kati essimu gy'olina mu ngalo gye weegulira mbega okitegedde bulungi nnyo era genda mu ssimu yo mu WhatsApp ogende mu setting olonye wali linked device genda ku WhatsApp yo ogende mu setting ononye option wali linked device okebereko bw'osanga aliwo device endala gy'otamanyi ng'eri linked ku account yo ku WhatsApp yo
bio typing byonna wa voice note bio sindika byogera o linked device ebirina byonna nchiddamu kwate simu yogenda mu WhatsApp ogende mu setting bogenda mu setting ujake baita linked device sigo tululawo nga luwe simu esukka mwe munge simu togimanyi manya waliwo buli kyokola kyonna akiraba akirina ko copy akulinze bulinza akuba akutta kwabuluze genda mango otunde mu setting mu WhatsApp yo genda wali mu settings wagulu waliwo agaba kaita linked device kasitola banga kulike simu esukke nga sigu wagiteekako WhatsApp yo waliwo buli kyokola kyonna akiraba genda yo mu settings za WhatsApp gwe unya bacho abantu abasajja bali mu government abakola business abantu ntubulanga babaku babera ne katochi obezi bana phone bazirina kubanga bayine bakweka smartphone betasobola kweka bosanga mu simu nga togimanyi ngeri link ti ku WhatsApp yo manya buli kyokola kyonna nanyini simu ya kimanyi byonna byokola oba omwendako oba omwendako oba omugeya oba omuvuma oba omubba oba mumubba nga mwina bye mumubba buli kyemutayipinga tugenda mubba zitinga ebagenda kunziba zitinga asirika goloza lwaki ezo entale zibera ku social media ogenda kulanga waliwo screenshot ya linkinze ogenda kulanga kino kya linkize kati WhatsApp groups ezo nazibagoba mudda nete muwulira WhatsApp group ezo mubeera bambega yinza okuba nga family WhatsApp group nenge judde mbambega nga gotomanyi ola simu zikubira tozimanyi esimu yo togigaba teri agimene nge simu ekubira evaawa ezo WhatsApp group ze mubeeramu ezo mubeera omuntu nga yadde mu WhatsApp group yamu nga temumanyi naatuula bw'ati buli kyonna kyemulegesa nga akiraba bw'ati apiikinga bupiikinza omu nga amugamba gwe bunya omusajja akubira simu esimu yagijjeewa yamanya bw'ogenda okutambula yamanya buli kimu kyokola na buli ne gw'obanja buli kimu ng'akimanyi mwe ku TikTok mubeera kulaba mubeera mu social media mubeera kulaba bukazi bulina bubina nakuli ebuzibuzi bitagatta na ntalo zabate temusobola kumanya esimu yo yennyini yo mu ngalo esobola okwettira so okujja nga mwina kyemuŋŋamba ne bwe kibanga si kyekyo ndowooza kanfundikire nakono aka message mukawulye bulungi nnyo kana aka message njala kagendere bannayuganda mwena mukawulize bulungi nnyo. The reason as to why Museveni has ruled Uganda for 40 years ensonga lwaki Nyambi Osoferi tibahabulwa afuze Uganda emyaka 4 si lwakuba nti alina amaanyi alina emmundu alina buli kimu no owulira bulungi nnyo. Reasons as to why Museveni has ruled Uganda for 40 years. The answer: his lies endorses alimbira mu mitendera egy'enjawulo. From his first meeting at Lumbuye, he told them after 2 years we have to hand over power to civilians population. Okuva mu lutuula olwali mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo emyaka 2 yagamba nja kuba mpaddeyo obuyinza eri abantu ba bulijjo. His friends, the likes of Kategaya, Amanya Mushega, pledged at least 5 years. He lied to Bukenya, Special was a Wandera Kazibwe, Amama Mbabazi, James Waka Pablo. He lied to the people. He went to school with Bushwa comrades, his agents, his party members from UPM,
and NRM by the party electing Secretary General, a hot race between Amama Otafie and Bukenya. Eventually now he appoints them. He lied to grandparents, our parents, to us now by Bonna Bagagawale. He lied in doses to stage by stage. Much taken. Slowly every stage, at the stage people present convinced 100%. And this is my last time. My last time. Ugandans get excited. The likes of Bidandi Sari end up fighting Bukenya, known to become the vice president. Sam Okotesa start preparing Bukenya for Chogam dealers, thinking that Bukenya is the next president. Learning into lies. Soldiers are dead, politicians are dead. In when he caught up in his lies, deception slowly by slowly until some people started exposing him, undressing him in public. And later, Robert Chagulanyi Sentam came out and exposed him up to now. Kati, ensongezo omalo zitegeera chikuwa cha kuyiga ki. Wuliriza nnyo wano. Gwe wenna ng'okyadiringa na maama Mbabazi Gossiro. Gwe wenna ng'odiringa ne kale kyezikayihula Gossiro. Gwe wenna ng'okyadiringa ne Rwakana Rugunda Gossiro. Those are not veterans. Those are catalysts who are still serving with Museveni. Although you don't see them in public, they are working underground. Amama Mbabazi, Sam Okotesa, kale kyezikayihula, Rwakana Rugunda, the list keeps on growing. So don't think that they are there seated. They are still in operation and they are operating slowly. Muchitegedde. Kati kano kanfundikire nako. Modashikemu. Kalowoozeeko wenafuna amanyi okudda ojja kuba ofunye amagezi gaako. Omanyi Museveni yeefuula musajja mugezi nnyo. Bwe yamanya nti abasajja b'engulu babadde mu buyinza n'abateekamu olutalo lwa Konirwa Alisira Kwena, n'amala ne yeefuula nti si yabasse. N'atondawo ADF n'efuula nti batujju, ne bamutambuza mpaka olwaleero. Abadde ng'ajja atonda obuyeekera obuki obuyinja bw'abayeekera olw'ensonga naye yava mbayeekera. Kati amanyi obukodyo bw'abayeekera bw'okulwanyisa buli muntu n'omu omulwanyisa mu ngeri ye. Kati gwe kyewandibadde ogenda ye kye yakola akusookayo. Kati bw'akusookayo gw'ogenda okujja baakulaba. Ye nkola gy'abadde ng'akola. Kati obadde waatunuddeko mu anga eno ku musango gwa Besigye, obadde waatunuddeko mu anga eno gye ngenda okukolagamu ogyetegereze. Watya nkuga watya oba watifu. Nga bwe nabaganda Museveni n'aba agenti be yateeka across the globe muzannyira buli muzannyo gwonna ogujjamu abantu abandibadde bamukanga. Eki kyamulemesezza okufuna Kyagulanyi kuba Kyagulanyi yamanya. Watya nga Kizza Besigye ne banne babatega omusajja oyo nga bwe yali amuteze Dr. Andrew Dwatamuteze Dr. Kiyingi. Watya nga ne bamutega butezi. Lwaki atega abantu bano? Kikulowoozese ne bono bwe yagala genda kolagana abazungu ne Museveni alinayo omukono naawe otye. Kitunule mwolabe nti Watya yatega omuzungu ono nga bwe yamutega Kiyingi mu ntandikwa ne tutakiwabudde kwa budde bwe tetwali tetuwogera nnyo nga tetuliiwo. Watya nga yatega omuzungu ono akwatireko abo bonna abaali basuubira okweyambisa abazungu okuggyako Museveni. Watya nga yamutega. Kino kikulaga nti mwenna abandiyagadde okugenda okukozesa abazungu okubasapootinga muggyeko ayinayo omukono asobola okubamanya. Watya nga kituufu.
Botunya bya zakola nga akulietinga bakoni ba alisira kwena ba ADF atega bomu atta abantu ajakola kati bwatuse ku international level nga ina abantu bali serious. What if nga naguno muzanya aguzanyira moyo muzungu nga yagala balaga ne mugenda mbazungu na ina abantu bange. Kitulemu okyetegereze mu ange endala. Nenyongera okujjukiza ne bona okwata ku bisubi Museveni ojja genda. Ne bona okwata ku bisubi n'okola otyo genda very soon. Ate ekyakozala kye kiri kutta n'ekyakuleta kye kiri kujjawo ate very soon. Ekyakozala kye kiri kutta ate ekyakuleta kye kikola ki kye kigenda ku very soon. Olimbye ense kutegedde osense kutegedde oyagala kwefula kirimanyi ngeggali sajja buli kimu kitege ense kitegedde kicho zaako kuba otuko obulimba nga bukoma. Mfundikidde akatambi kaliro Wendi Nkyali Gumitte mpaka nga bulijjo otabalo naluyingira mundu manyi nsobola otuuka ekisera nga nduli muwomu era nakyo nkimanyi bulungi nnyo. Nchiddamu Wendi Nkyali mugumu era nkimanyi nti nsobola okusigala mu lutabalo luno nga ndi bwomu nga ntuuse nga ndi bwomu kasenge. Omanyi wotuuka nga olina okufeesinga reality alone. Ekyo nakyo nkimanyi era nki experience nga nkiyitamu naye ate Wendi olw'amaanyi gammwe n'essaala zammwe. Nkiddamu Wendi ndi mugumu olw'essaala zammwe era nkimanyi nti at one time nsobola okusigalako obwomu nga nina okufeesinga reality bwomu wankubadde munsabira mumbeererawo era munkeberako ne waliwo time esobola okutuuka ng'oli bwomu. Buli omu yandibadde akola ki kuyamba mu mbeera nga buli omu akwesambya bantu bali busy bantu baketinga busy. Ekyo nakyo nkimanyi kubanze ngenda okuyingira mu ttalo nga namaze ddubala nalomba ndumanyi bulungi nnyo tibwengenda mu kino kisobola okuvaamu kino kisobola okubeera kiri okibaddemu otya okivuddemu otya ne ku lwa Katonda mbamanyi weemuli mukyaliwo ate tukyatambula twongere okwesabira era tulwane nnyo. Mu bufunza akatambika wadde mukaba bankubira takumira mpeera tujja sinkana olunaku lwonna lwennaaba nsobodde. Bibadde bigambo byange by'olwaleero mukaba bankumire mbasa mugende ku Twitter mulumbe olala otunuma buulidde mission ya Museveni na buli kimu kyayagala okukola. Mugende mukole omulimu ogwo muve mu diversion za Museveni ziri ku social media mugende mbabuulidde olala otumu kyebamutuma nekyagenda okukola. Kyonna kinakituuse omuyinza okuba temusobola kukola kukiyimiriza singa Museveni n'aba akifunye. Ebisigadde Mukama atukulembere. Mweraba.